Assalamu alaikum and Shubhesha for other communities. Welcome to my English class. Dear learners, how are you today? I hope you all are well by the grace of Allah. Dear learners, I am Abdul Hamid, assistant teacher, Shiddishi High School, Fulbari, Dinajpur. Dear learners, today I will take English class from English first paper I will discuss today. Dear learners, I request you to take your EFT book, exercise book and pen with you. Dear learners, of course you know the event which happened in 1952. You know about the event a lot, I think. Dear learners, today I will discuss from our English textbook Dear learners, today I will discuss from Unit 3 and Lesson 3. I request you to open your EFT book, open at page 33. The name of the topic is International Mother Language Day. International Mother Language Day 1. Of course, you have got it. International Mother Language Day 1. International means Antarjatik in Bangla. Mother language, Matribhasha in Bangla. Day means din or divos. Dear learners, the meaning of the topic is Antarjatik Matribhasha Divos in Bangla. Okay, dear learners, there is a picture in the page number 33. I think you all are familiar with this picture. In a section, there are 3 questions. One is, what's the picture about? Number 2, what's the place in the picture? And number 3, why was it built? Dear learners, you should discuss among yourself or among you. Try to discuss with your partner. And if you do this activity, this will help you to develop your speaking and listening skills. Dear learners, do the activity yourself. I am writing some words, new words here on the whiteboard.
Okay, dear learners, I think you have finished your speaking or talking about the pictures. Now come to B section. There is a text. I am writing some new words or difficult words with meaning. Okay, dear learners, I have written three words here. One is martyr. The martyrs, its mean shahid, laid down, sacrificed. Laid down means sacrificed. In Bangla, utshago, struggle. Struggle means sangram. In English, its synonym is fight. Dear learners, now you should read the text very carefully and attentively. Dear learners, I would like to help you in reading the text with meaning and correct pronunciation. Okay, dear learners, let's start. 21st February is a memorable day in our national life story. It's Bangla. 21শে ফেব্রুয়ারি আমাদের জাতীয় ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। We observe the day every year as International Mother Language Day. আমরা এই দিনটি প্রতি বছরই উদযাপন করে থাকি আমাদের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে। The day is a national holiday. এই দিনটি জাতীয় ছুটির দিন। The next para, dear learners, on this day we pay tribute. Tribute, there is a word tribute. Tribute means homage or respect or honor. Dear learners, there is a word tribute. Tribute means homage, respect or honor. Its meaning in Bangla, Shraddha, Samman. Okay, dear learners, on this day we pay tribute to the martyrs who laid down their lives to establish Bangla as the state language in undivided Pakistan in 1952. এই দিনে আমরা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি যারা 1952 সালে অবিভক্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সংগ্রাম করেছিল। The struggle to achieve our language rights is known as the language movement. এই সংগ্রামটা ছিল
এই সংগ্রামটা টু অ্যাচিভ অর্জন করতে আমাদের ভাষার যে অধিকার, এটাকে আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট, ভাষা আন্দোলন বলে থাকি। ডিয়ার লার্নার্স, দ্য নেক্সট প্যারা, দ্য seed of the language movement was sown on 21st March 1948 when Muhammad Ali Jinnah, the Government General of Pakistan, declared in a public meeting in Dhaka that Urdu would be the only state language of Pakistan. ভাষা আন্দোলনের বীজ বপন করা হয়েছিল 21শে মার্চে 1948 সালে, যখন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ একটা পাবলিক মিটিংয়ে, ঢাকা একটি পাবলিক মিটিংয়ে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। Dear learners, from then our people understood that they are going to snatch our rights of mother language. That's why the 21st February 1952. Okay. The declaration raised a storm of protest in the eastern part of the country. এই ঘোষণাটাই দেশের পূর্বাঞ্চলে একটা প্রতিবাদের ঝড় তুলেছিল। The protest continued non-stop, gathering momentum day by day. এই প্রতিবাদটা চলছিল বিরতিহীনভাবে এবং এতে জনমত আরও বেশি জোরদার হচ্ছিল। It turned into a movement and reached its climax in 1952. এটি একটি আন্দোলনের মোড় নিয়েছিল এবং এটি 1952 সালে চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। The government outlawed all sorts of public meetings and rallies to stop it. সরকার আইন জারি করেছিল, নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল কোনো ধরনের পাবলিক মিটিং বা র্যালি এই আন্দোলনকে বন্ধ করার জন্য। Dear learners, the last para, the students of Dhaka University defied the law and brought out a peaceful protest procession on 21st February 1952. ঢাকা ইউনিভার্সিটি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা এটিকে অমান্য করে, এই আইন অমান্য করে তারা একটি শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ মিছিল বের করেছিল 21শে ফেব্রুয়ারি 1952 সালে। When the procession reached near ঢাকা মেডিকেল কলেজ, যখনই এই মিছিলটি ঢাকা মেডিকেল কলেজের কাছে এসে পৌঁছেছিল, দ্য পুলিশ ওপেন্ড ফায়ার অন দ্য স্টুডেন্টস, পুলিশ ছাত্রছাত্রীদের উপর গুলি ছুড়েছিল। কিলিং সালাম, রফিক, বরকত, শফিউর অ্যান্ড জব্বার। সালাম, রফিক, বরকত, শফিউর এবং জব্বার নিহত হয়েছিল। অ্যাজ এ রেজাল্ট দেয়ার ওয়ার মাস প্রোটেস্ট অল ওভার দ্য কান্ট্রি অ্যান্ড দ্য গভর্নমেন্ট হ্যাড টু ডিক্লেয়ার বাংলা অ্যাজ এ স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ। ফলে সারা বাংলাদেশের প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল এবং সরকার বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছিল। দিস kindled the sparks of independence movement of বাংলাদেশ। এটি বাংলাদেশের স্বাধীনতার আন্দোলনকে জোরদার করেছিল, ইন্সপায়ার করেছিল এবং এটিকে আরও প্রজ্বলিত করেছিল। Dear learners, we have finished our reading the text. I think you all have finished and you have pronounced
with me very carefully. Dear learners, before going to C section, I would like to read out the text again. Please, you should pronounce the words and check your pronunciation whether it is correct or not with me while I will read it or while reading. Dear learners, again, 21st February is a memorable day in our national history. We observe the day every year as International Mother Language Day. The day is a national holiday. On this day, we pay tribute to the martyrs who laid down their lives to establish Bangla as a state language in undivided Pakistan in 1952. The struggle to achieve our language rights is known as the language movement. The seed of the language movement was sown on 21st March 1948 when Muhammad Ali Jinnah, the Governor General of Pakistan, declared in a public meeting in Dhaka that Urdu would be the only state language of Pakistan. The declaration raised a storm of protest in the eastern part of the country. The protest continued non-stop, gathering momentum day by day. It turned into a movement and reached its climax in 1952. The government outlawed all sorts of public meeting and rallies to stop it. The students of Dhaka University defied the law and brought out a peaceful protest procession on 21st February 1952. When the procession reached near Dhaka Medical College, the police opened fire on the students, killing Chalam, Rafiq, Burkot, Shafir and Jabbar. As a result, there were mass protests all over the country and the government had to declare Bangla as the state language. This kindled the sparks of independence movement of Bangladesh. Dear learners, read it at home very carefully and attentively. In our next class, we shall discuss on C section, D section and E section. Okay, dear learners, if there is any mistake in my speaking and writing or reading, please pardon me. Next class I will try my best to discuss on the rest of the sections of this lesson. Dear learners, thank you very much for today and thank you for joining me for a long time. I wish you good luck. Allah Hafiz.